Okay, good morning everyone. Today I am going to discuss about the computer organization subject unit 1. So topic is basic input and output. Basic input and output operations. In previous class we have discussed about the branching and some other addressing modes. In these addressing modes we have this is the branching, and we having some instructions of branching. We are following that instructions in order to store the values in the memory. And this is the initialization section, processing section, loop control section, results, and these are the different types of conditions we have to follow the in the branching instruction to control the program. So next, this is the flow charts. These are the flow charts of the branching instructions. Next, coming to addressing modes. In these addressing modes we having 10 addressing modes, that is implied addressing mode, immediate operand addressing mode, register operand addressing mode, register indirect mode, auto increment or auto decrement, direct addressing mode, and indirect address mode, relative address mode, indexed address mode, base register addressing mode. So these are the 10 addressing modes we are having. So in the previous class we have discussed about these addressing modes. Now we are having the basic input and operations. Today I am going to explain about the basic input and output operations. So what is mean by basic input and output operations? So in this computer, whatever the data we is transmitting between the memory of a computer, the data which is transformed between the memory and the memory of a memory of the computer. So this is the basic input and output operations. See, this is the main theme we are going to discuss now. So the data, whatever the data we are having, the data is transformed between memory and the memory of a computer and outside the world. So whatever the data from the by using our computer, I am typing some information that can be stored in the memory, I can send wherever where I need. So through the WAN, through by using the wide area network. So data will be transferred between the memory of a computer and the outside of the world. So in this input and output operations are essentially that a way they are transformed can have a significant effect of performance of a computer. So computer performance will be measured depending on the user dependence. So the computer performance will be measured on the user work. So if the user will be type very fast, he will be send the input and output operations, and the performance will be depends on the the performance is measured on the computer. So this is called the basic input and output operations. So whatever the data we are having, that can be sent between the computer of the memory of a computer and outside of the world. The input and output operations are essentially used to perform a significant effect of measuring the performance of a computer. So in this whatever the task we are taking, that reads in characters input. So మనము కీబోర్డ్ ద్వారా ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తామా, మన కంప్యూటర్ ఉంది, మన కంప్యూటర్ అనే we have to send the input through the keyboard. So whatever the characters we are typing in the keyboard, that reads as a that reads from the keyboard. So whatever the characters we are typing in the computer, that reads from the that can be typed from the keyboard and produces the character output on a display screen. So whatever I am typing, that will be displayed on the computer. Okay na? So it's simply computer. A simple way of performing such input and output task is to use a method known as program controlled input output. So మనకి ఒక సింపుల్ వే అనేది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ని టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి సింపుల్ వే అంటే ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది మనం ఈజీగా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ ఏ సింపుల్ వే ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ సచ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ టాస్క్ by using the program control input output. So the rate of the data transfer from a keyboard. So the data rate అనే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ అనేది దేని మీద మెజర్ చేస్తామంటే, మనం కీబోర్డ్లో ఎంత ఫాస్ట్గా టైపింగ్ చేస్తామో, ఎంత ఫాస్ట్గా యూజర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎంత ఫాస్ట్ అయితే మనం టైపింగ్ చేస్తామో అంత ఫాస్ట్, హౌ మచ్ ఎంత ఫాస్ట్ అయితే మనము టైప్ చేస్తామో అంత ఫాస్ట్ అనేది మన కంప్యూటర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ రేట్ అనేది మెజర్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మెజరింగ్ ఆఫ్ ది the measuring of the computer performance. So whatever the rate of the data transfer from a keyboard
to a computer is limited by typing speed of the user. టైపింగ్ స్పీడ్ని డిపెండ్ చేసుకొని మనము డేటా ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క రేట్ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ ద యూజర్ విచ్ ఈస్ అన్లైక్లీ ఎక్సీడింగ్ ఏ ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్ పర్ సెకండ్. కొన్ని ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్లో మనం ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఫ్యూ సెకండ్స్లో ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేది టైప్ చేస్తాం. సో ఒక అలా ఫ్యూ సెకండ్స్లో పర్ సెకండ్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని టైప్ చేస్తాము. సో అలాంటి దాన్ని మెజర్ చేసుకొని మనం సిస్టమ్ యొక్క డేటా రేట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ అనేది మెజర్ చేస్తాం. సో ఈ డిటర్మైన్ సో ద రేట్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ టు display is much higher. It determine the data rate. It determine the data rate at which the characters are to be transmitted over the link between the computer. So it deter the rate at which characters can be transmitted over the link between the computer and the display devices. So several thousand characters per second లో several thousand characters అనేది మనము తీసుకుంటాం. సో వాట్ ఈస్ మీన్ దట్ ద రేట్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ the computer to display is much higher. So the data rate at which characters can be transmitted over the link between computer and the display device. So whatever the several characters we are typing from the keyboard, that can be several thousand characters per second. Several thousand characters per second we are going to type through the computer on the display of the computer. So this is the still slower than the speed of performance that can execute many millions of instructions per second. So this is so thousands of characters and మనం చూసుకుంటే అది చాలా తక్కువ స్పీడ్ అనమాట. సో యాక్చువల్గా మనకి ఎంత స్లోయర్ అంటే అది చాలా స్లోయర్. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ మచ్ స్లోయర్ దాన్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్ యొక్క స్పీడ్ కన్నా ఇది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో మనకి ప్రాసెసర్ స్పీడ్ అనేది ఎంతవరకు మెజర్ చేస్తుందంటే మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ద డిఫరెంట్ ఈజ్ స్పీడ్ బిట్వీన్ ది ప్రాసెసర్ అండ్ ఇన్పుట్ డివైసెస్ క్రియేట్స్ ద నీడ్ ఆఫ్ మెకానిజం to synchronize the transfer of data between them. So we are going to doing comparison between the processor speed and input output device speed. So input output device is much slower than the processor speed. Okay na. So because the processor speed will be measured the execute the instructions in millions of instructions per second. So the input output device will be measures the thousands characters per second. So this is the comparison. So input and output devices will be very slower compared to the processor speed, and processor speed is very greater than the input output devices. So it will be the processor speed will be having the much higher speed performance than the input output operations. So okay, so this in this we are having the small diagram. So it determines the rate at which the characters can be transmitted over a link between the computer and the display device. The several thousand characters per second it will be executed. So this is the diagram of these basic input and output operations. So in this diagram I having the bus. Okay na. For this bus we are connected the processor, data in, data out. సో డేటా ఇన్ అంటే మనం కీబోర్డ్ ద్వారా డేటా ఇస్తున్నాము, అది డేటా అనేది కీబోర్డ్ ద్వారా తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. సో డిస్ప్లే అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే మీద చూపిస్తుంది యూజర్కి. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది bus connection for processor, keyboard and display. So how it works, so the keyboard and the display are separate devices. Keyboard and display అనేది వేరే devices. keyboard అనేది మనం యూస్ చేస్తాం, కీబోర్డ్ క్యారెక్టర్స్ని ఎంటర్ చేయడానికి మనం కీబోర్డ్ యూస్ చేస్తాం. డిస్ప్లే ఏంటి, ఏదైతే మనం టైప్ చేస్తామో అది డిస్ప్లే మీద మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకనే కీబోర్డ్ అండ్ display is a different device, separate devices. So the action of streaking a key on a keyboard does not
automatically cause corresponding characters to be displayed on the screen. సో ఏదైనా మనం స్క్రీన్ మీద డేటాని డిస్ప్లే చేయాలంటే అది ఆటోమేటిక్గా కీబోర్డ్ ద్వారా జరగదు, అది ఎవరో ఒకటి ప్రెస్ చేయడం వల్లనే జరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా అనేది జరగదు. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్ ఆన్ ద కీబోర్డ్. సో దెన్ ఓన్లీ ద ఇన్పుట్ values are displayed on the screen. That is not automatically done. Okay, now that causes corresponding whatever the characters we have performing, that can be displayed on the screen. Okay, now one block of instruction in the input output program transfer the characters into the processor. So మనం ఏం చేస్తాము, కీబోర్డ్ ద్వారా వన్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ క్యారెక్టర్స్ని ప్రాసెసర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అండ్ అనదర్ అసోసియేటెడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కాజెస్ ది క్యారెక్టర్స్ టు బి డిస్ప్లేడ్. క్యారెక్టర్ ప్రాసెసర్ అనేది ఏం చేస్తుంది, క్యారెక్టర్స్ని అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. స్ట్రికింగ్ ఏ కీ stores and corresponding characters code is 8-bit buffer register. So whatever the characters we are pressing, streaking the keyboard, that character codes is 8-bit buffer register, stored in 8-bit buffer register associated with the keyboard. So let us call the registers, register data in. So data in లో మన కీబోర్డ్ ద్వారా ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తామో, స్ట్రైక్ చేస్తామో, అది అనేది రిజిస్టర్లో డేటా ఇన్లో ఉంటుంది, అది డేటా ఇన్ అనేది కాల్ చేసుకుంటుంది. సో ఇది ఒక రిజిస్టర్ అనమాట. సో డేటా ఇన్ అనేది రిజిస్టర్ డేటా ఇన్లో మనము కీబోర్డ్ ద్వారా ఇచ్చిన వాల్యూస్ని దీంట్లో కాల్ చేసుకుంటాం. సో టు ఇన్ఫార్మ్ ద ప్రాసెసర్ దట్ ఏ వ్యాలిడ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ డేటా ఇన్. సో మనం డేటా ఇన్లో ఉన్న వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, దట్ విల్ బీ ఇన్ఫార్మ్డ్ టు ద ప్రాసెసర్ విల్ బీ చెక్ ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ డేటా ఆర్ నాట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్. సో ఏ స్టేటస్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్ SYN. This is the sign. The status control flag sign. It is a set of 1. సో ఇది ఏంటి, ఈ వాల్యూస్ని చెక్ చేస్తుంది, ఇది 1 సైన్ వాల్యూస్ని సెట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, 1. ఓకేనా, ఏ ప్రోగ్రామ్ మానిటర్స్, ద ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, సైన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అండ్ వెన్ సైన్ ఈజ్ సెట్ ఏ 1, ద ప్రాసెసర్ రీడ్స్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్. ఇక్కడ సైన్లో మనకి 1 ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 ఉంటే మన డేటా ఇన్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రాసెసర్ అనేది రీడ్ చేయదు. ఓకేనా, సో ఇట్లా క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో డేటా ఇన్లో అనేది వాట్ ఎవర్ ద కీబోర్డ్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, క్యారెక్టర్స్ దట్ ఆర్ called by the data in register, if we in the sign if you have the one value, that the processor will be reads the content of the data in lo values unnavani processor read cheskuntundi. Ade character data in read the content of the data in, the character is transformed to the processor. The characters is then the whatever the characters we are having, that can be transferred to the processor. Okay, so now data output. What is mean by data output? So in this data output, automatically if it in the sign we are having the 0 in the sign లో మనకి 0 అనేది సింబల్ ఉంటే, సో మనకి ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అయిపోతుంది, డేటా అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది. ద క్యారెక్టర్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ప్రాసెసర్. ద సైన్ ఈస్ ఎప్పుడైతే డేటా ఇన్లో ఉన్న వాల్యూస్ అంతా క్యారెక్టర్స్ అంతా ప్రాసెసర్కి షిఫ్ట్ అయిపోతుందో, ఇక్కడ మనకి సైన్ దగ్గర 0 పడిపోతుంది. 0 పడిందంటే డేటా ఇన్లో రిజిస్టర్లో ఏదైతే స్టోర్ చేసామో అదంతా క్లియర్ అయిపోయిందని. ఓకేనా, సో ఇఫ్ ఏ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ అట్ ద కీబోర్డ్, సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేస్తాను కీబోర్డ్లో, సో సైన్ ఇన్ విల్ బి అప్పుడు సెట్ ఇక్కడ 1 చూపిస్తుంది. సో ఇందులో డేటా కాల్ అయిందనుకోండి, కీబోర్డ్ ద్వారా మనం ఏదైతే డేటా ఇస్తామో ఆ డేటా అంతా మనకి దేంట్లో వెళ్తుంది, డేటా ఇన్లో వెళ్తుంది. డేటా ఇన్ అంటే ఏంటి, ఇది రిజిస్టర్లో డేటా ఇన్ రిజిస్టర్లో మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ అంతా స్టోర్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎస్సి అని ఇచ్చాను, సిఎస్సి అనేది కీబోర్డ్ ద్వారా టైప్ చేశాను. సో ఆ వాల్యూ అంతా దేంట్లో రిజిస్టర్ అవుతుంది, డేటా ఇన్లో రిజిస్టర్ అవుతుంది. సో డేటా ఇన్లో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మనకి సైన్ దగ్గర ఏం వాల్యూ చూపిస్తుంది, మనకు ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ రెక్టాంగిల్ బాక్స్లో మనకి 1 చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే డేటా ఇన్లో మన డేటా అనేది స్టోర్ అయింది, రిజిస్టర్లో డేటా స్టోర్ అయింది, అందుకని 1 అని సింబల్ చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే 1 చూపిస్తుందో ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, చెక్ చేస్తుంది అది వ్యాలిడ్ డేటా ఆర్ నాట్ అని. సో వ్యాలిడ్ డేటా అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, సైన్లో 1 ఉంటే ఇది వ్యాలిడ్ అనమాట. వ్యాలిడ్ అయినప్పుడు అది డేటా వాల్యూస్ని దాంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటుంది, అంటే ప్రాసెసర్ అనేది తీసేసుకుంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద డేటా అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటా ఇన్, దట్ క్యాన్ బి మూవ్ ఇన్ టు ద ప్రాసెసర్. ద ప్రాసెసర్ ఇది రీడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే అది రీడ్ చేసుకుంటుందో
మన డేటా ఇన్లో ఉన్న వాల్యూస్ అంతా డేటా అంతా ప్రాసెసర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రాసెసర్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకి సైన్ దగ్గర జీరో చూపిస్తుంది. జీరో చూపించింది అనుకో ఆ డేటా ఇన్లో ఎలాంటి వాల్యూ లేదని, జీరో అంటే ఇట్ ఈజ్ క్లియర్డ్. సో అనదర్ వర్డ్ క్యారెక్టర్ అనేది మనం కీబోర్డ్ ద్వారా ఎంటర్ చేస్తాము. సో సైన్ ఇన్లో ఏం సెట్ అవుతుంది, 1 అనేది సెట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కీబోర్డ్ ద్వారా ఎంటర్ చేయడం వెంటనే మనకి రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది డేటా ఇన్లో. ఓకేనా, అండ్ దెన్ ప్రాసెసర్ విల్ బి అగైన్ రిపీట్స్ దట్ ప్రాసెసర్. ఓకేనా, సో ఇలా మనకి రిపిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది, ఇలా రీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో in this processor takes place when characters are transformed from the processor to display. సో ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, డేటా ఇన్ దగ్గర నుంచి డేటాని తీసుకొని రీడ్ చేసుకొని ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, అది డిస్ప్లేకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్రాసెసర్ టు ద డిస్ప్లే. ప్రాసెసర్ అంతా జరిగిన తర్వాత డిస్ప్లేకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ద బఫర్ రిజిస్టర్ డేటా అవుట్పుట్. బఫర్ రిజిస్టర్ ఏంటి, డేటా అవుట్పుట్. ద బఫర్ రిజిస్టర్ డేటా అవుట్పుట్ అండ్ స్టేటస్ కంట్రోల్. బఫర్ అంటే ఏంటి, స్టోరేజ్ అనమాట. సో బఫర్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. బఫర్ రిజిస్టర్ డేటా అవుట్పుట్ అండ్ స్టేటస్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్ ఎస్ అవుట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్. సో వెన్ ఎస్ అవుట్ ఈక్వల్స్ 1, ఎస్ అవుట్లో మనకి 1 వచ్చిందనుకో డిస్ప్లే అనేది వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెసర్ అనేది ఏదైతే సెండ్ చేస్తుందో అది డిస్ప్లే అవుట్పుట్ డేటా అవుట్లోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే డేటా అవుట్ అంటే ఏంటి, డిస్ప్లేనే కదా, డిస్ప్లే మీద వస్తుంది. డిస్ప్లే మీద ఎప్పుడైతే డేటా వస్తుందో అక్కడ మనకి 1 అనేది చూపిస్తుంది, ఈక్వల్స్ 1. సో డిస్ప్లే రెడీ టు రిసీవ్ ద క్యారెక్టర్. సో డిస్ప్లే ఇస్ రెడీ టు రిసీవ్ ద క్యారెక్టర్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ we need machine instructions. In order to perform the input output operations we need machine instructions. So input output operation transfers cheyalante input output operations ni perform in order to perform the input output transfers we need the machine instructions that can check the status flag and transfer the data between processor and the input output device. These instructions are similar in format to those used for moving data between the processor and the memory. For example, the processor can monitor the keyboard status flag sign. సో ఈ సైన్ యొక్క సైన్లో సైన్ అవుట్లో సైన్ ఎస్ ఇన్ ఎస్ అవుట్. సో సైన్ ఎస్ సైన్ అవుట్. సో సైన్ ఇన్ సైన్ అవుట్లో ఉన్న స్టేటస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఓకేనా, ద ప్రాసెసర్ క్యాన్ బి మానిటర్ ద కీబోర్డ్. సో ప్రాసెసర్ ఎప్పుడు దీన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది, కీబోర్డ్ స్టేటస్ని మానిటర్ చేస్తుంది. ఎందుకు, సైన్ ఇన్ అండ్ సైన్ అవుట్లో ఎలాంటి స్టేటస్ ఉంది, 1 ఉందా 0 ఉందా. 1 ఉంటే డేటాని అది రీడ్ చేసుకుంటుంది, 0 ఉంటే స్టాప్ చేసేస్తుంది, రీడ్ చేసుకొని మళ్ళీ డిస్ప్లేలో చూపిస్తుంది. ఓకేనా, సో ద ఫ్లాగ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ది డేటా ఇన్ అండ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ R1 and following the sequence operations and follow the sequence operations. This is the working of the keyboard, display and processor by using the bus connection. So this is the working of the basic input and output operations. So ఇంకోసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మనకి కీబోర్డ్, అవుట్పుట్ స్క్రీన్, ఇన్పుట్ స్క్రీన్, కీబోర్డ్ అండ్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. అవుట్పుట్ కీబోర్డ్, డిస్ప్లే అనేది డిఫరెంట్ డివైజెస్ అనమాట. కీబోర్డ్ ద్వారా మనం ఇన్పుట్ టైప్ చేస్తాము, అంటే సమ్ ఆల్ఫాబెట్స్ని టైప్ చేస్తాము, నెంబర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ సింబల్స్ కానీ టైప్ చేస్తాము. అది డేటా ఇన్లో స్టోర్ అవుతుంది, రిజిస్టర్ అనమాట. డేటా అనేది రిజిస్టర్ ఇన్. సో ఎప్పుడైతే మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుందో మనకి సైన్ ఇన్ దగ్గర 1 అనేది చూపిస్తుంది. 0 అంటే ఏ డేటా లేదని డేటా ఇన్లో, 1 చూపిస్తే డేటా ఉన్నట్టు. ఎప్పుడైతే డేటా ఉందో ప్రాసెసర్ ఎప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే డేటా వస్తుందో అది దాన్ని రీడ్ చేయడానికి. సో మనకి 1 అని సైన్ చూసిందనుకో ప్రాసెసర్ అనేది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది, కాబట్టి సైన్లో మనకి 1 అనేది కనిపిస్తే దానికి డేటా ఇన్లో డేటా ఉంది అని చెప్పి డేటాని రీడ్ చేసుకుంటుంది. రీడ్ చేసిన తర్వాత అది ప్రాసెసర్ చేసి ఆ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, ఎవరికి మూవ్ చేస్తుంది, డేటా అవుట్లో మనకి 1 సైన్ అవుట్ దగ్గర 1 చూపిస్తే అప్పుడు డేటా అవుట్ అనేది అంటే డిస్ప్లే అనేది రెడీగా ఉంది డేటాని రీడ్ చేసుకోవడానికి. అప్పుడు ప్రాసెసర్ దగ్గర నుంచి డేటా అనేది డేటా అవుట్కి వస్తుంది. సో అది డిస్ప్లే మీద చూపిస్తుంది. సో ఇలా మనకి కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు నేను కంప్యూటర్ యూస్ చేస్తున్నాను కదా, సో సేమ్ యాజ్ సో కంప్యూటర్లో మీరు ఏం చేస్తారు, సమ్ వర్డ్ ఫైల్ కానీ ఏదో ఒకటి మీరు టైప్ చేస్తారు. టైప్ చేసినప్పుడు ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి ఎప్పుడైతే సైన్ ఇన్ దగ్గర 1 కనిపిస్తుందో అది దానికి అర్థమైపోతుంది సమ్ డేటా అనేది టైపింగ్ అనేది జరుగుతుంది. డేటా ఇన్లో డేటా అనేది రిజిస్టర్లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఆ డేటాని నేను రీడ్ చేసుకొని దాన్ని ప్రాసెసర్ చేసి
ప్రాసెసర్ అంటే ఏమో దాంట్లో ఏదైతే ఆపరేషన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ప్రాసెసింగ్ అనేది చేసి డిస్ప్లేకి ఇస్తుంది. డిస్ప్లే ఏం చేస్తుంది, డిస్ప్లే కూడా డిస్ప్లేలో కూడా మనకు డేటా అవుట్ ఉంది కదా, డేటా అవుట్ దగ్గర ఎస్ అవుట్ సైన్ అవుట్ ఉంది, సైన్ అవుట్ దగ్గర 1 అని పడితే, సైన్ అనేది 1 అని పడితే డేటా అవుట్ దగ్గర మన డిస్ప్లే ప్రాసెసర్ అనేది ఆ డేటా అని ఆ డేటా అవుట్ అనేది ఆ ప్రాసెసర్లో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు మనకి డిస్ప్లే మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇలా మనకి ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు stack and queues ma. So what is mean by stack and queues? So what is mean by stack and queues? So in this computer program, we need to perform, in this computer program we need to perform a particular sub task using a familiar subroutine structure. So stack and queues, is nothing but these are the two storages. So in the stack and queues we are going to store the values. Okay na. So in this stacks, in the computer program we need to perform a particular subtask using a familiar subroutine structure. So in order to organize or control, and control the information linkage between the main program and the subroutine. So the data structure called stack, is used. The data structure called a stack is used. This section will describe stacks as well as closely related to the data structure called queue and stack అనేది డేటా స్ట్రక్చర్స్. సో దీని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆర్గనైజ్ ద కంట్రోల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లింకేజ్ బిట్వీన్ ది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ సబ్ రొటీన్, ద డేటా స్ట్రక్చర్ కాల్ ద స్టాక్ ఈస్ యూజ్డ్. సో డేటా ఆపరేటెడ్ one by a program, data operated on by a program can be organized in variety of ways. So whatever the data we are taking, that data can be organized, the data operated by a program. So whatever the data we are taking, the data will be organized in variety of ways. Whatever the data we are taking, that can be organized in many variety of ways. So we have already encountered the data structure as a list. Data structure as a list. So an important data structures, an important data structure known as stack. A stack is a list of data elements, usually words or bytes. Stack లో ఏముంటుందమ్మా, సో స్టాక్ లో మనకి వర్డ్స్ కానీ బైట్స్ కానీ ఉంటాయి. సో 1 byte అంటే 8 bits యూస్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది స్టాక్. సో ద ఇంపార్టెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్ నోన్ యాజ్ స్టాక్. And queue is also comes under the data structures, and the stack is list the data elements. Stack lo manaki list of elements untai, data elements. Avi manam dentlo represent chestam, words or bytes lo represent chestam. Okay na. So a stack is the list of data elements that can be represented in words or bytes within accessing restrictions, or that elements can be added and removed at one end of the list only. So the list, whatever the list we are having in the stack, that can be removed at one end of the list. We can add and remove the values at the one end of the list. So the descriptive one end of the list. So in this we are having the end is called the top of the stack, and is called the top of the stack, and the other end is the bottom. సో బాటమ్ వచ్చి స్టార్టింగ్ అనమాట. స్టార్టింగ్ మనకి ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాము. సో ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది మనకి, మనకి డయాగ్రామ్ ఇందులో ఉందో లేదో. సో ఇది వచ్చి స్టాక్ అనమాట. సో ఇది వచ్చి స్టాక్ డయాగ్రాము, స్టాక్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద మెమొరీ. సో ఇది డౌన్ నుంచి చూసుకుంటే బాటమ్ అనమాట. ఇది వచ్చి ఎండ్, పైన 0 కనిపిస్తుంది, 2k-1 అనేది బాటమ్. ఓకే. అండ్ 0 కనిపిస్తుంది కదా మనకి, ఇదేంటంటే అడ్రసెస్ అనమాట. 0 కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వచ్చి అప్పర్ అనమాట, అప్పర్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్టాక్. దీన్ని ఏమంటారంటే టాప్ అంటాం, టాప్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టాక్. సో మనము ఏదైనా యాడ్ చేయాలన్నా రిమూవ్ చేయాలన్నా ఎక్కడ చేసుకుంటాము, ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టాక్.
So whatever the elements we have to added or removed at one end of the stack, ఏదో ఒక ఎండ్ దగ్గర మనం యాడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే రిమూవ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా ఉంటుందో లిస్ట్ ఫామ్లో మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో ద లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ స్టాక్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ మెకానిజం. సో దీన్ని ఏమంటారంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటాం. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. సో లాస్ట్ ఏది ఉంటుందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాము. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్ స్టాక్ ఈజ్ ఆల్సో దీన్ని ఏమంటారంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఏమంటారు స్టోరేజ్ మెకానిజం అంటాం. ద లాస్ట్ డేటా ఐటమ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద స్టాక్ ఇన్ ఫస్ట్ వన్ రిమూవ్డ్ వెన్ రిట్రీవల్ బిగిన్స్. సో ద టర్మ్ పుష్ ఆర్ పాప్ are used to describe placing a new item on the stack and removing the top item from the stack. సో ఏదైనా న్యూ ఐటమ్ని కానీ, సో టాప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇది కరెంట్ ఎలిమెంట్ -28 ఉంది, ఓకేనా. సో బాటమ్ ఎలిమెంట్ ఏముంది 43 ఉంది. సో ఇదంతా ఏంటంటే స్టాక్ అనమాట, స్టాక్ వాల్యూస్, స్టాక్ పాయింటర్ రిజిస్టర్. ఇది వచ్చి స్టాక్ పాయింటర్ రిజిస్టర్. సో దేనికి పాయింట్ చేస్తుంది -28కి పాయింట్ చేస్తుంది, ఓకేనా. ఇది కరెంట్ టాప్ ఎలిమెంట్. సో నేను న్యూ ఐటమ్ని న్యూ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఏ న్యూ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద స్టాక్. సో నేను దీంట్లో నేను ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ని అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే లాస్ట్ అంటే ఇది మనకి ఇది టాప్లో ఉన్నది ఇది వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి మనం యాడ్ చేస్తాం. సో యాడింగ్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ ఆఫ్ అప్పర్ సైడ్. సో అప్పర్ సైడ్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కింద వస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు డిస్క్రైబ్ ద టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ మెకానిజం. లాస్ట్ ఇస్ డేటా ఐటమ్ is placed in the stack and it first ఏదైనా ఫస్ట్ వన్ రిమూవ్డ్ వెన్ రిట్రీవల్ బిగిన్స్. ఏదైనా ఫస్ట్ రిమూవ్ చేసి ఆ తర్వాత యాడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. పుష్ అండ్ పాప్ అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బై యూజింగ్ ది పుష్ అండ్ పాప్ వి డిస్క్రైబింగ్ ప్లేసింగ్ ఏ న్యూ ఐటమ్ని యాడ్ చేయాలన్నా స్టాక్లో, న్యూ ఐటమ్ ఏదైనా ఓల్డ్ ఐటమ్ని రిమూవ్ చేయాలన్నా మనము టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ దగ్గర నుంచే జరుగుతుంది. సో ఏ స్టాక్ వర్డ్ డేటా ఐటమ్ ఈజ్ మెమొరీ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్, ఓకేనా. సో ఈ స్టాక్ ఏంటి మెమొరీ ఆఫ్ ది computer. The stack of word data items in the memory of a computer. It contains the numerical values with a 43 at the bottom and -28 at the top. సో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేసాం ఇందులో, ఓకే. దీనిలో ఈ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అనేది తీసుకున్నాం. సో 43 at the bottom of the bottom element of the stack and -28 is the top element of the stack. A processor register is used to keep track the address of an element of the stack and it be top of any given time. This register is called a stack pointer. So this register is called a stack pointer. So at the top ikkada chuskunte, so the address of the element of the stock enti ma. So ikkada 0 2 power k minus idachi address of the stack and ma stack of the top of the given time. So okay na, this register is called the stack pointer. The register is called the stack pointer and stack register is called the stack pointer and it one of the general purpose register is register dedicated to its function. And this is the stack diagram. This is the diagram of the stack. So whatever the stack whatever the stack we are having, in this stack we are having different elements. That elements will be can be organized in a listed way, okay, list only. So whatever the elements we are taking, that can be listed in single list, okay. And in this we are going to push and pop the values. In this we are going to do the push and pop values. So from the top of the stack, okay. Next in this stack, okay, another in this so another useful data structure that is similar to the stack. Another useful data structure is similar to the stack is called queue. So ఇప్పటివరకు మనం స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. దీనికి సిమిలర్గా ఇంకో డేటా స్ట్రక్చర్ ఉంది, దాన్ని ఏమంటారంటే క్యూ అంటాం. Data are stored in and retrieved from the queue. Data is stored in and retrieved in the from a queue on a first in first out
basis. So queuలో కూడా మనకి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అవుతాము. సో ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ data is stored and retrieved from the queue on a first in first out. So if we assume that queue grows in the direction of increasing address, so increasing address, so if you talk about the queue, so another useful data structure is similar to the stack is called queue, we said. So data are stored in the retrieved from the queue on a first in first out basis. So in this first we have to assume that the queue grows in the direction of increasing address in the memory, which commonly practice new data are added at the back high address end. So and retrieve from low address end of the queue. సో క్యూలో ఎలా జరుగుతుంది మనకి స్టాక్లో పైనుంచి పుష్ అండ్ పాప్ మెథడ్ అనేది యూస్ చేస్తాం, లేక ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. సో క్యూలో ఎలా అంటే, సో ఇన్ దిస్ క్యూ వాట్ ఎవర్ ద డైరెక్షన్ దాని యొక్క అడ్రసింగ్ డైరెక్షన్ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే, గ్రోస్ ఇన్ ద మెమొరీ విచ్ ఈస్ కామన్ ప్రాక్టీస్, న్యూ డేటా ఆర్ యాడెడ్ అట్ ద బ్యాక్ సైడ్ అనేది యాక్ట్ చేస్తాం. హై అడ్రస్ అండ్ హై అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, 2^k-1. సో ఇది చూస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇది వచ్చి ఇది హై అడ్రస్ ఎక్కడుంది, ఇది హై అడ్రస్. సో 43 దగ్గర నుంచి కింద నుంచి చూసుకుంటే హై అడ్రస్ కింద ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ డేటా, సో దట్ క్యాన్ బి యాడెడ్ ద బ్యాక్ అండ్ రిట్రీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్. సో ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ఇన్ ద క్యూ. దిస్ క్యాన్ బి అక్కడ ఇన్ ద క్యూ. ఇన్ దిస్ వీ హ్యావింగ్ two properties. Important difference, we have important difference between the stack and the queue that are implemented. So one end of the stack is fixed, one end of the stack is fixed at the bottom, while the other end rises and falls as the data are pushed and popped. Okay na, data is pushed and popped. We have two important difference between the stack and the queue. So what is the difference is nothing. The difference is one end, at the one end of the stack at the one end of the stack there is a fixed and the other end it rises and falls the data that are pushed and popped. Okay, and this is the qn difference of the qn and stack. Okay, and next we have the 2 pointers are needed to keep track two ends of the queue. So another difference is so one way we having to that have a limit the queue that fixed region in memory to use a circular buffer. So the queue will be have the limit that use the fixed region in the memory is to use the circular buffer. Let us we have to assume that the memory address from the beginning and end of the queue, the memory. So whatever the memory, we have to assume that the memory address from the beginning and end are assigned to be a queue. The first entry in the queue, the first entry in the queue is entered into the location beginning. So entry will be begin at the done at the beginning of the queue, and whatever the values we are adding, that can be done at the beginning of the queue, and successive entries are appended to the queue in entering them in a successive higher addresses. By the time the back of the queue reaches at the end, the back of the queue reaches at the end, the space will have to create at the beginning. If some items have been removed from the queue, the back pointer is reset to the value beginning and process the continuous. So in this case the stack care must be take to direct the region assigned to the data structures is either completely full or completely empty. Okay, so this is called the stack, okay, and queue. Next coming to subroutines. What is mean by subroutines? So in this we have given a program. So we have necessary to perform a particular subtask many times, and in different data values. Such subtask is usually called a subroutine. So what is mean subroutine? So we have taken a program, so that necessary we have to perform a particular subtask in many times on different data values. Such a subtask is called a subroutine. For example, subroutine may evaluate the sign function or sort a list of values in increasing and decreasing order. So it is possible to include a block of instructions that constitute a subroutine at every place
where it is needed in program, where it needs it in program. And in these subroutines, we have to save a space only one copy of the instructions that constitute the subroutine is placed in the memory, and any program requires to use the subroutine simply branches its starting location. So whatever the program we have taken, the program branches to a subroutine. We say that it is calling the subroutine. The instructions that perform the branch operations is named as call instructions. Is called the call instructions. So in this subroutine, uh, we said return to program that called it by executing the written instructions, so we have to call the instruction is just a special branch instruction from that performs the following operations and store the content of the PC in the link register branch to target the address specified by the instructions. So the written instruction is a special instruction that perform the operations. Okay, in which such register is called a link register. When subroutine completes its task, it returns the instruction returns to calling program by branching indirectly through the link register. So whatever the register we are having, in this register we are storing the data, and the data is called a link register. And the subroutine completes its task. What subroutines will be complete the task and returns the instructions to the returns by calling the program by branching indirectly through the link register. So the call instruction is just a special branch. The call instruction is called a special branch, branch instruction that performs the following operations, that is store the content of the PC in the link and branch the target address specified by the instructions. So the written instruction is a special branch instruction to perform the operations. So like the branch to be address contain the branch address contained in the link register. So in this I have a small image. So this is the diagram. So in this we are having the memory location. I'm calling the program, and I'm performing some that program can be divided into subtasks. So each and a subtask we call a subroutine. So in this we are having the memory location, and this is the first instructions. Okay, first instruction and returns. So this is the diagram of the subroutine linkage using the link register. So PC link. So I having the 204 value in the memory, and address is 1000. I'm call through the link I'm calling the data by using the address. So through the link I'm calling the data through this address. So that will be stored in the stored in the link, that is 204. So the value is written in the call operation in the link by using the link register. Okay, so this is the performance of the subroutine linkage using a link register. So I think you can understand this diagram. So in this diagram we are having the PC. This is a system PC's device. In this device I having one value, that is 204, and I having the address 1000. So link I am using the link. So link will be called that value whatever available in the register, that value is 204. By calling the address of the PC, if we call that value, whatever the value or inside that register, that value will be stored in the link. And this is the linkage using a link register. We can say it is a subroutine. So the subroutine is mainly is called whatever the task we have taken. The task is a task or any program that can be divided into subtasks. So this group of subtasks is called a subroutine. So next, coming to subroutine nesting and the processor stack. So a common programming practice called subroutine nesting is to have one subroutine call another. So in this case, the return address of a second call is also stored in the link register, destroying its previous content. So what is mean by subroutine nesting and the processor stack? So in this programming, so the subroutine nesting is to have a one subroutine call another. In this case,
whenever we return the address of the second call is also stored in the link register, it destroying its previous content. So it essentially to save a content, the link register is some other location before calling the another subroutine. So it is the we have to save the content whatever is the link register in some other location before calling another subroutine. Before calling the another subroutine, we have to whatever before calling the another subroutine, we have to store that data. We have to save the content whatever present in the link register, and otherwise the return address of the first subroutine will be lost. So the subroutine nesting can be carried out to any depth. So the last subroutine call complete its computation and returns the subroutine that called it. So the address needed for this first return in the last one generated in the nested call sequence. This return address are generated are used in the lost in first out order. So in this we having the parameter passing. Next, coming to parameter passing. So by calling the subroutine, when we calling a subroutine, a program must be provide to subroutine the parameters. So that is the operands or the address to be used in the computation. The subroutine returns other parameters. In this case, the result of the computation. The we will exchange the information between the calling program and the subroutine is referred to as parameter passing. So what is meant by parameter passing, ma? So we have to exchange the information between the calling program and the subroutine, that can be called as a parameter passing. The parameter passing may be have several ways. The parameters may be placed in register or a memory location. The parameters can be placed in registers or a memory location when they can be accessed by the subroutine, and the parameters may be placed or the processor stack used for saving the return address. So these are the different ways, several ways we having to we have to pass the parameters. There is a several methods to pass the parameters. So this is the calling program. This is the calling program. We having the different instructions. We are here in the having R1 server as a counter, serves as a counter, and we are moving that n in the register R1 and move the number 1 R2. So R2 is the register and R2 points to the list. Please don't talk, ma. We are talking. So call listed, and in this move operations, in this moving instructions, so we are going to list the addition operations. We are going to list the addition operations, that is called subroutine, and after that the additions will be occurred, and the data will be saved in the R0. The sum is saved in the R0, and this is the calling program. This is the subroutine. So whatever the program we are having, that program can be task can be divided into subtasks, and that it can be listed, and that operation will be performed one after another. And if we are going to add the registers R2 plus R0, add initialize sum is 0, initialize sum is 0. So it is a clear here. So add entry from the list, add entry from the list. We are adding the entry from the list. Decrement, we are doing the decrement. This is the loop. Add is a loop. Okay, and I will be at the branch. We are following some branching instructions, that is comparison can be occurred which is greater than R2 or R0, and we will after that it will be written the calling program. So this is the program for adding n numbers using the loop written as a subroutines. So this is called the parameter passing. Next, coming to additional instructions. So we are having the additional instructions, that is logical instructions, and what is mean by logical instruction? So in these logical operations such as and, or, and not applied to individual bits are the basic building blocks of digital circuits described as. It is also useful to able to perform a logical operations in software which is done using instructions that apply these operations all the bits in the word or byte independently and parallel. For example, instructions, that is not and. So this is the
instruction, not an DST. Okay, not DST. So this is called the logic instructions. This is called the logic instructions. Next, coming to shift and rotate instructions. So shift, and we have to shift the values from one end to another end. So there are many applications that require a bits. There are many applications that requires the bits of operand to be shifted right or left, some specified numbers of bits position. So there is a application in most of the applications we are going to give the bits of operands that can be shifted from right or left, some left shifted from right or left, some specified number of bits position. So for general operands we are use a logical shift. For a number we use a arithmetic shift. For general operands we are going to use the logical shift. For numbers we are going to use the arithmetic shift, which preserves the sign of the number, So next, coming to logical shifts. What is mean by logical shifts? We are having two logical shift instructions are needed. In the logical shifts we have to need two instructions. In the logical shifts instructions are needed. Logical shifts we have to need a two logical shift instructions are needed, one for shifting left and one for shifting right. We have to, in the logical shifts we have to need two instructions. One is shifting left and shifting right. Okay, these are the two instructions we have in the logical shift. So these instructions shift one operand over a number of bits. The instructions shift the an operand over a number of bits position specified in a count operand contained in the register. The general form of the logical left shift instruction is this: L shift L count DST. So this is the example of the logical shift left. Okay, next, coming to this is the diagram of the logical and arithmetic shift instructions. So this is the R0. Okay, so I am having the R0 here. So in this R0 I am having the before 0 here, before 0 after 1. So this is my bits I am having, this is the bits. So A is a logical shift left, that is L shift. Okay, R0. So I am going to logical shift left side. I am going to shift the values at the left side. I am going to shift the values. So this is the value I am having. So here C is the count and 0. I am shifting the 0 value at the left side. So diagram చూసుకుంటే మనకి బిఫోర్ ఎలా ఉంది మా, ఇక్కడ 0 1 ఉంది, ఇక్కడ నేను R0 తీసుకున్నాను, 0 అనేది యాడ్ చేశాను. ఓకేనా, 0 అనేది యాడ్ చేస్తే ఏమైంది, ఇక్కడ బిఫోర్ 0 ఉంది, ఎప్పుడైతే 0 యాడ్ చేశానో 1 అనేది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది. ఓకేనా, సో 0 బిఫోర్, దిస్ ఇస్ ద 0 అండ్ ఆఫ్టర్ 1. ఓకే, సో లాజికల్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అన్నారు, లెఫ్ట్ సైడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షిఫ్టింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో 0 1 1 1 0 and 0 1 1 we are having. So now I am going to shift the 0, okay, at the left side. So left side 0 ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను. సో 0 ని షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, 0 0 1 1 0. Okay, it's like the values is shifted. So this is called the logical shift left. So next one B is the logical shift right. So at right side, so right side 0 యాడ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ 0 యాడ్ చేశాను, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ 0 యాడ్ చేస్తున్నాను. సో రైట్ సైడ్ 0 యాడ్ చేసినప్పుడు 1 బిట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, 1 బిట్ విల్ బి మూవ్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్. సో దిస్ ఈస్ ద లాజికల్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అండ్ లాజికల్ షిఫ్ట్ రైట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద అర్థమెటిక్ షిఫ్ట్. అర్థమెటిక్ షిఫ్ట్ మీన్స్ నంబర్స్ వాల్యూస్ని ఏదైనా మూవ్ చేయాలనుకుంటే అర్థమెటిక్ షిఫ్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో అర్థమెటిక్ షిఫ్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ organizing of the bits. This is the 3 diagrams we are having in the additional instructions. Next, coming to last one, rotate operation. So what is mean by rotate operation? So in the shift operation, the bits shifted out of the operand are lost except for the lost bit shifted and out, which is retained and carry the flag C. To preserve all the bits, a set of rotate instructions can be used. They move from the bits that are shifted out one end of the operand back into the other end. We having the 2 versions, both left and right rotate the instructions and usually provide
the bits of the operand are simply rotated in other version. The rotation includes the C flag. So this is called rotate operations. So these are the topics we have explained in the basic input and operations and stack and QSMA. So thank you. Up to here the first unit is completed.